안녕하십니까. 김스컵TV입니다. 바이어와의 업무 진행은 1994년 성원 코퍼레이션이라는 무역회사를 설립하여 본인 자신이 직접 여러 바이어들을 상대하면서 겪었던 내용들을 바탕으로, 즉 실제 업무에 많이 쓰일 수 있는 내용들을 발췌하여 구성되었음을 참조 바랍니다. 자, 그러면은 다이얼로그 15에 대해서 들어가 보도록 하죠. 호텔에서 Just like airline ticket, it is convenient to make a hotel reservation before leaving Korea. When going out, be careful not to leave your keys in the room. Leave valuable at the front desk. There are also expressions to use when you want to use room service, such as a wake-up call in the morning. 호텔도 항공권과 마찬가지로 한국에서 출발 전에 예약을 해두면 아주 편리합니다. 외출 시에는 열쇠를 반에 두고 나오지 않도록 주의를 하시고, 귀중품 등은 프런트에 맡깁니다. 아침에 모닝콜 뒤에 룸 서비스를 이용하고 싶을 때 쓰는 표현도 실려 있습니다. 자, do you have a reservation? Do you have a reservation? No, I don't, but do you have a room for tonight? A, yes. A single room or double room? B, a single room, please. Where? Do you have any rooms with a wonderful light view of this city? A, room 723 has a beautiful view of the city. B, how much is it? 예약을 하셨나요? 예약을 하지 않았는데 오늘 밤 묵을 방이 있습니까? 네, 싱글룸으로 드릴까요? 더블룸으로 드릴까요? 이렇게 묻죠. 싱글룸으로. 그런데 이 도시의 멋진 야경을 볼 수 있는 그런 방이 있을까요? 그러니까 723호실의 도시의 멋진 야경을 볼 수 있습니다. 라고. 요금은 얼마죠? 이렇게 물었습니다. 자, do you have a reservation? No, I don't. But do you have a room for tonight? Yes, a single room or double room? A single room, please. Where do you have any rooms with a wonderful light view of this city? Room 723 has a beautiful view of the city. How much is it? 자, 패턴 유세이지들을 한번 살펴보죠. Discourage someone from 뭐뭐 ing 하면은 누군가 뭐뭐 하는 것을 못하게 말리다라는 뜻입니다. Discourage someone from 뭐뭐 ing. 그녀의 남편은 그녀가 그렇게 비싼 옷을 사려는 것을 말리려 하였다. Her husband tried to discourage her from buying such expensive clothes. 그녀는 아들이 그녀와 결혼한 것을 말리려 했다. She tried to discourage her son from marrying her. 자, 두 번째, a sign of 하면 뭐뭐의 증거라는 뜻입니다. A sign of. 그가 성질이 급한 것은 성숙하지 못한 증거다라고 할 때 his short temper is a sign of his immaturity. immaturity. 성숙하지 못하는 증거다. 그 다음에 저 거대한 구름은 폭풍이 임박했다는 증거이다라고 할 때는 those huge clouds as a sign of an impending storm. An impending storm. 세 번째, just as 뭐뭐 so 하면은 뭐뭐 꼭 마찬가지로 또 뭐뭐 또 그렇다라는 뜻입니다. 자, 남자들이 운동을 좋아하는 것과 마찬가지로 여자들은 잡담을 좋아한다라고 할 때는 어떻게 표현할까요? Just as men are fond of sports, so women are fond of chatting. 한국인들이 생선회를 좋아하는 것과 마찬가지로 미국인들은 로스트 비프를 좋아한다 이렇게 쓸 때는 이런 표현은 just as the Koreans are fond of raw fish, so the Americans are fond of roast beef. Just as the Koreans are fond of raw fish, so the Americans are fond of raw beef. 자, 네 번째, just keeping with, 뭐뭐에 딱 맞는 이런 뜻이죠. just keeping with. 이 새로운 가구는 이 방의 스타일이 꼭 맞다. 이럴 때
The new furniture is just in keeping with the style of this room. The new furniture is just in keeping with the style of this room. 자, 너의 제안은 내가 생각하고 있는 것과 딱 맞는다라고 할 때는 어떻게 표현할까요? Your suggestion is just in keeping with what I have in mind. What I have in mind, 내가 생각하는 것과 내가 마음속으로 생각하는 것과 딱 맞다라는 그런 뜻입니다. 자, 다음에는 다이얼로그 16, 레스토랑에서 일하는 일을 한번 보죠. Business people often eat and work with foreigners. It is common to have to entertain people, of course. There is training to lead a natural conversation, let alone table manners so that you don't become a person with no common sense. 자, 비즈니스 매너, 외국인과 식사를 하는 일을 하는 유도 식사하면서 일을 보는 경우도 참 많고 접들이 해야 할 경우도 아주 다반사죠. 자연스러운 대화를 이끌어내는 훈련은 물론 또 몰상식한 사람이 되지 않도록 테이블 매너도 어느 정도는 좀 있게 둬야 된다. 자, 그러면 예문을 한번 볼까요? Are you ready to order? 자, A. Are you ready to order? B. Yes, toast these eggs and coffee, please. A. How would you like your egg cooked? B. Sunny side up, please. A. All right, cream and sugar with your coffee? B. Yes, please. 주문하시겠어요? 토스트 한 개와 계란 3개 그리고 커피 주세요. 계란은 어떻게 요리해 드릴까요? 그러니까 한쪽만 프라이 해주세요 라고 그랬어요. 알겠습니다. 커피에 크림과 설탕 넣어 드릴까요? 네, 부탁드립니다 라고 했을 때 다시 한번 보죠. Are you ready to order? Are you ready to order? Yes, toast 3 eggs and coffee, please. How would you like your egg cooked? Sunny side up, please. All right, cream and sugar with your coffee? Yes, please. 자, sunny side up 보면 한쪽만 프라이한 거 그런 것을 sunny side up이라고 그렇게 얘기합니다. 다음에는 패턴 유세지 드릴을 한번 살펴볼까요? Give what's the praise to. 뭐뭐를 제일 중요시하다라고 할 때 give what's the praise to라고 합니다. give what's the praise to. 학자가 되기 위해서 연구를 제일 중요시해야 한다라고 할 때는 in order to 뭐뭐 하기 위해서 in order to become a scholar, you must give first praise to study. You must give first praise to study. 자, 김 박사는 의학 연구를 가장 중요시하기로 유명하다라고 할 때는 Dr. Kim is noted for giving first praise to his medical studies. Dr. Kim is noted for giving first praise to his medical study. 자, 두 번째, have trouble, 뭐뭐 ing 하면 뭐뭐 하는데 힘이 들다라는 뜻입니다. have trouble, 뭐뭐 ing. 스미스 부인은 새 드레스와 어울리는 모자를 찾는데 무척 힘이 들었다라고 이렇게 표현을 할 때는 어떻게 할까요? Mrs. Smith had a lot of trouble finding a hat that would go well with her blue dress. go well 하면은 어울리다는 뜻이죠. 그러니까 새 드레스에 어울리는 그런 모자를 발견하는데 아주 힘이 들었다라는 뜻입니다. Mrs. Smith had a lot of trouble finding a hat that would go well with her new dress. 자, 우리 아들은 자전거를 배우는데 전혀 힘이 들지 않았다. 반대적으로 그렇게 얘기할 때는 어떻게 할까요? My son didn't have any trouble learning to ride a bicycle. My son didn't have any trouble learning to ride the bicycle. 자, 세 번째는 beyond one's means, 분에 넘치게라는 뜻입니다. beyond one's means, 분에 넘치게. 스미스 씨 부인은 분에 넘치는 돈을 썼다고 남편을 갖다가 야단쳤습니다 라고 할 때는 Mr. Smith's wife scolded him for spending money beyond his means. beyond his means, 그의 분에 넘치게. Mr. Smith's wife scolded him for spending money beyond his means. 자, if you live beyond your means, you'll never be able to save any money. 당신의 분에 넘치는 생활을 한다면은
당신은 결코 어떤 돈도 모을 수가 없을 것이다 라는 그런 뜻이었습니다. 다음은 네 번째, in accordance with, 뭐뭐와 일치하여 라고 하는 표현입니다. in accordance with. 그의 말은 행동과 일치하지 않는다라고 할 때는 his words are not in accordance with his deed. His words are not in accordance with his deed. 그들은 그의 지시를 따랐다라고 할 때는 어떻게 할까요? They did so in accordance with his instructions. They did so in accordance with his instructions. 이렇게 표현하면 되죠. 다음 다이alogue 17. 길찾기와 교통수단의 이용을 갖다가 하는 것을 한번 또 살펴보도록 하죠. When asking directions from a foreigner, don't forget to say, excuse me and thank you. Using public transportation is not easy, so you need to know information such as route and fare accurately. Also, when using a taxi, it is polite to leave a tip of 15 or 20%. 외국인에게 길을 물을 때는 신뢰한다는 표현과 고맙다는 표현을 잊지 말아야 됩니다. 대중교통 이용하는 일은 쉽지 않으나 노선이나 요금 등의 정보를 정확히 알아두면은 또 그런 대로 또 괜찮을 수 있죠. 또 택시를 이용할 때는 보통 15 내지 20% 팁을 챙겨두는 것이 예입니다. 자, would you tell me the way to the Korean embassy? 자, hey, excuse me. Would you tell me the way to the Korean embassy? Be sure. Go straight down the road, 3 blocks. Turn right on Oak Street. It's on your left. You can't miss it. Thank you very much. 실례합니다. 한국대사랑 가는 길을 가르쳐 주시겠어요? 이 길을 따라 곧장 3블록으로 가세요. 오크 거리에서 오른쪽으로 돌아가십시오. 그러면 당신은 왼쪽에 있습니다. 꼭 찾으실 수 있을 겁니다. 그러니까 매우 감사합니다. 라고 그랬죠. 자, 다시 한번 보죠. Excuse me. Would you tell me the way to the Korean embassy? Sure. Go straight down the road, 3 blocks. Turn right on Oak Street. It's on your left. You can't miss it. Thank you very much. 자, 패턴 유세지들을 한번 볼까요? 첫 번째, you need something to 어떤 것을 몸에 결합시키다 할 때는 you need something to 이렇게도 표현합니다. You need something to 어떤 것을 몸에 결합시키다 할 때. 고무를 유리에 붙이는 것은 어렵다라고 할 때 쓰는 표현은 어떻게 할까요? It's difficult to unit rubber to grasp. It's difficult to unit rubber to grasp. 다음 이선은 전기 코드에 연결시키면 램프에 불이 들어올 것이다 라고 할 때 쓰는 표현. If you unit this wire to an electric outlet, the lamp will go on. The lamp will go on. 자, 두 번째. Take great delight in 하면 무엇을 몹시 좋아하다 라고 하는 뜻인데요. Take great delight in 무엇을 몹시 좋아하다. 대부분의 한국 사람들은 온천에 가서 쉬기를 몹시 좋아한다 라고 할 때는 Most Korean people take great delight in relaxing at the hot spring. Most Korean people take great delight in relaxing at the hot spring. 이렇게 되죠. 다음, 전 세계 어린이들은 재밌는 이야기 듣기를 몹시 좋아한다라고 할 때는 또 어떻게 표현할까요? Children the world over take great delight in listening to humorous stories. Children the world over take great delight in listening to humorous stories. 세 번째, take something as 어떤 것을 뭐뭐를 여기다 할 때는 take something as 어떤 것을 뭐뭐를 여기다라고 그렇게 합니다. 그 절면은 나폴레옹은 자기 이상으로 생각했다라고 할 때 쓰는 표현은요. The young man took Napoleon as his idea. The young man took Napoleon as his idea. 그 다음에 그 지원자는 면접관이 유쾌한 미소를 자기에게 일자리를 주기로 결정한 표시로 생각했다라고 할 때는요. The applicant took the interviewer's pleasant smile
as a sign that he had decided to give him a job. The applicant took the interviewer's frightened smile as a sign that he had decided to give him a job. 자, 네 번째, take something in good humor. 뭐뭐를 기분 좋게 받아들이다 할 때는 또 take something in good humor라고도 표현합니다. 자, 선생님은 심한 꾸지람에도 불구하고 학생들은 그것을 기분 좋게 받아들였다라고 표현할 때는 in spite of 하면 뭐뭐에도 불구하고 이란 뜻이죠. In spite of the teacher's harsh scolding, the student took it in good humor. The student took it in good humor. 그는 친구의 충고를 기분 좋게 받아들인 것 같았다라고 표현할 때는 어떻게 할까요? He seemed to take his friend's advice in good humor. He seemed to take his friend's advice in good humor. 자, 다음은 다이얼로그 18. 관광과 쇼핑에 대해서 한번 살펴보죠. When shopping, pay attention to business hours and be clear about the unit of money. Tourist information centers with signs such as tourist information are free and have a tourist guide booklet. So be sure to carefully correct the necessary information. 쇼핑을 할 때는요, 영업시간에 또 주의를 좀 해야 됩니다. 그 다음에 돈의 단위를 몇 개 또 있게를 두셔야 됩니다. 토리스트 인포메이션 등 표지가 붙은 관광 안내서는 무료 관광 가이드 소책자가 비치되어 있으니 필요한 정보를 꼼꼼히 수집하도록 해야 되겠습니다. 자, 쇼핑할 때는 영업시간이 주요가 돈의 단위를 몇 개 있게 두자고 했죠. 자, 그러면은 I'm looking for some souvenir for my son. 자, I'm looking for some souvenir for my son. I'm looking for some souvenir for my son. Could you help me to make a selection? Could you help me to make a selection? I'd be glad to. How old is he? A. He's 7 years old. I want something that symbolizes what's typical in the United States. B. Then I think this figurine will make a good souvenir. 제 아들이 좀 기념품 찾고 있습니다. 그런데 도움 주시겠어요? 라고 하니까 기꺼이 도와드리죠. 아들이 몇 살이죠? 7살입니다. 미국의 전형적인 것을 상징하는 것이라면 좋겠네요. 라고 하니까 그렇다면 중학생이 훌륭한 기념품이 되겠군요. 라는 뜻이었습니다. 자, A. I'm looking for some souvenir for my son. Could you help me to make a selection? Could you help me to make a selection? I'm glad to. How old is he? He's 7 years old. I want something that symbolizes what's typical in the United States. Then I think this figure will make a good souvenir. souvenir은 기념품이고 typical은 전형적인 이런 뜻이죠. figure는 하면 작은 조각상을 말하는 겁니다. 자, 패턴 유세지들을 한번 보죠. 첫 번째, instead of 뭐뭐 ing 하면 뭐뭐 하지 않고라는 뜻이죠. 과거의 실패에 대해 걱정하지 말고 미래에 대해 더 열심히 공부해야 한다라고 할 때는 어떻게 할까요? You should work harder for the future instead of worrying about your past failure. You should work hard for the future instead of worrying about your past failure. 자, 날씨가 너무 좋아. 김씨는 일하는 대신에 골프 치러 가기로 했다. 뭐뭐 대신에 하니까는 it was such a nice day that Mr. Kim decided to play golf instead of going to work. 일하러 가는 대신에. 자, 두 번째, result in 하면 그 결과로서라는 뜻이죠. 식사에 대한 브라운씨 불평 때문에 부인과 싸움이 벌어졌다라고 표현할 때는 어떻게 할까요? Mr. Brown's complaint about the dinner resulted in a fight with his wife. resulted in a fight with his wife. 다음 조는 거짓말 때문에 학교에서 퇴학당했다라고 할 때는 John's lie resulted in his being expelled from school. 학교로부터 추방당했다라는 뜻이죠. 결과적으로. 다음에 세 번째 catch someone's eye. 시선을 끌다라는 뜻입니다.
catch someone's eye. 시선을 끌다. 자, 길에서 누운 병자는 모든 보행자의 시선을 끌었습니다. 라고 표현할 때는 어떻게 할까요? The sick man right at the side of the road caught the eye of every passerby. The sick man right at the side of the road caught the eye of every passerby. 잡지의 광고는 독자의 눈길을 끌도록 만들어졌다라고 할 때는요. The advertising in a magazine is designed to catch the eye of the reader. The advertising in magazine is designed to catch the eye of the reader. 다음에 have advantage, 장점이 있다라는 뜻인데요. 이 영어 학습하면 여러 가지 장점이 있습니다 라고 할 때는 This method of studying English has many advantages. 다음에 외국 유학을 한다는 것에는 장점이 있습니다 라고 할 때는 There are advantages to studying in a foreign country. There are advantages to studying in a foreign country. 자, 이것으로 이번 회를 마치도록 하겠습니다. 진정 성공한 무역인이 되고자 하는 분은 구독, 좋아요, 알림 설정도 부탁드립니다. 관건 앞으로 킵스컵TV가 진행하는 무역 관련 콘텐츠를 모두 섭렵하시는 분은 성공한 무역인의 자질을 충분히 갖추게 될 겁니다. We'll end this episode with this. If you truly want to become a successful trader, please subscribe, like, and set notification, please. I can assure you that those who watch all of the trade-related content produced by 킵스컵TV in the future will have the quality of a successful trader. Thank you.